So what if I told you no matter how hard you train or how better your diet is, your muscle mass can be drastically affected because of avoiding this one thing. എന്താണെന്നല്ലേ sleep. So today we will be discussing in detail about how sleep is going to affect your muscle strength, your muscle protein synthesis, your testosterone level, your muscle hypertrophy, at the same time your muscle recovery. So first we will be going in detail about how sleep is going to affect your muscle strength. Suppose if you had a very bad sleep today and following next day നിങ്ങളുടെ ജിമ്മിലുള്ള പെർഫോമൻസ് വളരെയധികം ഡ്രോപ്പ് ആവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫീലിംഗ് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ഫീലിംഗ്. Because in 2021, a study was published in Sports Medicine in which various athletes were selected and were allowed to sacrifice their sleep for continuous 3 days. And their muscle strength, especially in common movements like deadlifts and squat, അതിലൊക്കെ അവർ സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വളരെയധികം ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ഡിക്രീസ് ആവാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് വെൻ ദിസ് കണ്ടിന്യൂഡ് ഫോർ എ ലോങ് ഡേ, അതിനനുസരിച്ച് അവർ സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും വളരെയധികം കുറയാൻ തുടങ്ങി. ഇതിനൊരു മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ due to lack of activation of our central nervous system. Because നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ വളരെയധികം കുറയും, വിച്ച് വിൽ കാസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ മസിൽ കൺട്രോൾ, റിഡക്ഷൻ ഇൻ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റിഡക്ഷൻ ഇൻ മസിൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം. സോ ഇതെല്ലാം മസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കും. സോ വിച്ച് വിൽ കാസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ അവർ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ എ big way. So next we'll be going in detail about the topic how sleep is going to affect your testosterone level. Because a study was published in JAMA in which a bunch of healthy males were selected and all of these males were allowed to sleep for only 5 hours a day. Then after a long time, when the studies were done, the results were quite shocking. Minimum 10 to 15% of the testosterone level was found reduced in every athlete. Same time, the stress hormone that is known as cortisol was quite normal. But as the days continued, the stress hormone cortisol level was also found out to be increasing. Since our testosterone level is drastically dropping, our muscle hypertrophy, muscle strength and muscle recovery will also be very less. So all this will be causing muscle loss in future. Sleep and muscle protein synthesis. Same, the less you sleep, less will be your muscle protein synthesis. So muscle protein synthesis main function ennu parnja, it helps in the muscle production in our body. So for justifying this statement, a study was published in 2018 in the Journal of Physiology. In this study, a bunch of mice were taken and then these mice were allowed to sacrifice the sleep. Sacrificing the sleep were drastically affecting the mTOR pathway, which is formed by our mTOR complex 1. So mTOR pathway in the use ennu vecha, it is a main pathway for controlling our muscle protein synthesis. So since this pathway is drastically affected, our muscle protein synthesis will be also decreased. So adana mTOR pathway in relation. Same time in this study, there was also evidences showing that reduction in sleep was drastically affecting the hippocampus region of the brain, which is mainly responsible for memory retention. So sleep sacrifice അനുസരിച്ച് മെമ്മറി റിട്ടൻഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റഡീസിൻ്റെ അറ്റ്ലി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. At the same time, നമ്മൾ പറഞ്ഞ cortisol's level will be almost same for a few days. But when we sacrifice our sleep for a long day, cortisol's level will be also increasing. So as we know that cortisol is a stress hormone. So as the level of the cortisol is increased, fat storage in our body will also be increasing, which will also increase the number of fat cells in our body. So fat cells in a prashna ennu parnja, more fat cells you have, there will be more production of TNF alpha, interleukin 6. So ഇതൊക്കെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സൈറ്റോകൈൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതെല്ലാം. സോ ഓൾ ദീസ് വിൽ ബി കോസിങ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ അവർ മസിൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഫാറ്റ് സെൽസ് വിൽ ബി ഓൾസോ ഇൻക്രീസിങ് പ്രോട്ടീൻ നോൺ as myostatin. So myostatins are basically muscle repair inhibitors. So these will be affecting your muscle repair, so muscle growth and muscle recovery in a drastically affecting. So thus increase in fat cells will be affecting your muscle growth and protein synthesis. So അതുപോലെ തന്നെ lack of sleep will also causing reduction in IGF-1, that is muscle repair growth factor. So എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ when you do a heavy intensity workout or high intensity workout, your body will be in a need of muscle recovery. So that time IGF-1ന്റെ വാല്യൂ വളരെയധികം കുറവായതുകൊണ്ട് we won't be getting a proper muscle recovery. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വരുമെന്ന് പഠിച്ചു. So the question is what should be the proper length of a sleep. So gold standard എന്ന് പറയുന്നത് 7 to 9 hours or 7 to 10 hours. ഇതാണ് അമേരിക്കൻ അക്കാഡമി ഓഫ് സ്ലീപ്പ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് സ്റ്റഡി
റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോപ്പർ മസിൽ ഗെയിൻ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു 7 to 9 hours ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഈസ് ആക്ച്വലി നീഡഡ്. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റഡി വാസ് ഡൺ ഇൻ സ്റ്റാഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, എസ്പെഷ്യലി ഓൺ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സ്. They were made to sleep 7 to 9 hours and a drastic improvement in their strength, their endurance and muscle recovery was seen. So next question നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ then what should be the minimum value of sleep? So less than 6 hours of sleep is a big no. So അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2018 ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയായിരുന്നു in the Journal of Strength and Conditioning Research in which 59 students and 190 NCAA athletes were taken. And all these people were having less than 6 hours of sleep. And ഇവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷനും വന്നു കഴിഞ്ഞു. റിഡക്ഷൻ, മസിൽ സ്ട്രെങ്ത്, മസിൽ പ്രോട്ടീസിൻസിസ്, ഹൈപ്പർട്രോഫി, ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ലെവൽ എല്ലാ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു. At the same time 13 to 70% of the person was suffering from sleep intolerant disorders like insomnia. Main thing scientists found out from all these researches were, even though sleep is important, the NREM 3 stage of sleep is the most important part of sleep. Because ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മസിൽ റിക്കവറി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മാക്സിമം ആനബോളിക് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന NREM സ്റ്റേജ് 3ലാണ്. സാക്രിഫൈസിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് മീൻസ് സാക്രിഫൈസിങ് ദ NREM 3 സ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ്. സോ ഇനിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, വാട്ട് ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് എ ലോങ് അവേഴ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ്? ഒരു ലോങ് അവേഴ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ try to take maximum naps as possible. At least 20 to 30 minutes of nap is needed. So various studies have shown that at least 20 to 30 minutes of naps can cause somewhat increase in muscle recovery and muscle growth. So guys, if you are very serious about building muscle and getting stronger, taking sacrifice in sleep is not a good option. So I hope that this video was very helpful to everyone. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആസ്ക് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണ്. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വേണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലീസ് ഓൾസോ മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾസോ എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് ജിമ്മിൽ പോകും, ബട്ട് സ്ലീപ്പിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഒട്ടും കറക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ പീസ് ഔട്ട്.